Pano hindi masin yung message sa messenger, ayon sent paling nakalagay. So punter lang tayo sa account ko para mabasa natin yung message nang hindi niya alam na nasin na natin pala haha. Ito yung message niya hihi. Swipe right ka lang be at restrict mo siya hahaha ayon tapi punter ka sa setting and privacy tapos pindutin mo yan at basahin mo na masahi niya hahaha. Ayan nasin na natin pero di niya alam yan haha sent padin nakalagay tara double check natin hahaha. O diba sent padin nakalagay tang. Ahahaha galit yarn? Ayan sent tayo ang message nakakaloka diba di padin nasazin. Tapos basahin natin ulit nang hindi nasazin hahaha kawawa naman. Kung interested ka sa mga Facebook tutorials, please subscribe to this channel. Jahehi ayan sin natin nag secret hihi o diba bangga sent padin lalabas sa kanya be.